గోయింగ్ ఫ్రమ్ 0 to 9. ఇది ఎందుకో కూడా ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, ఫస్ట్ కనుక చూస్తే ఐ వాల్యూ 0 ఉన్నప్పుడు ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయండి? 4 స్పేసెస్. ఓకే, నోట్ చేసుకుంటాం మనం. ఐ ఫైన్ ఐ ఇస్ 0, జే ఒక స్టార్ ప్రింట్ చేస్తుంది. సో జే ఇస్ 1. ఓకే, ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి? మనం ఉత్తి లీడింగ్ స్పేసెస్ చూస్తామండి. మనకి ప్రింట్ ఎందుకంటే కర్సర్ మనం ఎక్కడి వరకు తీసుకెళ్ళి ప్రింట్ చేయాలి కాబట్టి మనకి ఈ స్పేసెస్తో సంబంధం లేదు. సో సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా కన్సిడర్ చేస్తుంది వాటిని. మనకి దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతే దట్ ఈస్ సఫిషియంట్. మన ప్రోగ్రామింగ్ లాజిక్లో అది ఇంక్లూడ్ చేయక్కర్లేదు. సో ఐ 0 ఉన్నప్పుడు 1 2 3 4 స్పేసెస్, రైట్? ఎన్ని స్టార్స్ ఉన్నాయని 1 స్టార్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం. when I becomes 1, j కినండి 3 కాలమ్స్ ఇస్ 3 కాలమ్స్లో ప్రింట్ చేస్తున్నాం. ఇందాక 1 కాలంలో ప్రింట్ చేసాం, ఇక్కడ 3 కాలమ్స్లో ప్రింట్ చేయాలి. ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయండి? స్పేసెస్ ఆర్ 3. ఎన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలి? 3. ఓకే, when I becomes 2, j ఏనండి 5 కాలమ్స్లో ప్రింట్ చేయాలి, రైట్? 5 కాలమ్స్. ఎన్ని స్పేసెస్ ఉన్నాయి? 2 స్పేసెస్. ఎన్ని స్టార్స్ కావాలి? 5 స్టార్స్ కావాలి. when I becomes 3, 7 కాలమ్స్లో ప్రింట్ చేయాలి. స్పేసెస్ 1 స్పేస్. ఎన్ని స్టార్స్ ప్రింట్ చేయాలండి? 7. లాస్ట్ టైం when I becomes 4, 9 అన్ని సెల్స్లను ప్రింట్ చేస్తున్నాం మనం. j becomes 9, స్పేసెస్ 0 అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఇస్ 9. ఓకేనా? సో ఇదండి మనం ఐడెంటిఫై చేసిన ప్యాటర్న్. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ ద రూల్స్ అన్నమాట. మనం నెంబర్ సిస్టమ్స్ చూసినప్పుడు ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ డిస్కస్ చేసామండి. అది చూస్తే మీకు ఇట్ విల్ బి వెరీ క్లియర్లీ ఎవిడెంట్. ఇక్కడ ఐ వాల్యూ 1తో ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఇది నార్మల్ ఫార్ లూప్ విత్ 1 ఇంక్రిమెంట్. ఓకేనా? దీనికి మనం ఐ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్. సో ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5 అంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఇది ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో ఈ రోస్ పార్ట్ ఇస్ డన్. ఇప్పుడు జే వాల్యూను నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది 1 3 5 7 9 ప్యాటర్న్లో వెళ్తుంది. ఇది ఏంటండి? వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ ఆడ్ నెంబర్ ప్యాటర్న్. ఆడ్ నెంబర్ ప్యాటర్న్ ఫార్ములా ఏమనుకున్నాడు మనం చూసినప్పుడు? నెంబర్స్ ఈవెన్ నెంబర్స్కి 2n, ఆడ్ నెంబర్ ఈస్ 2n + 1. 2n అంటే 2 times n + 1, రైట్? ఆ ప్యాటర్న్ మనం కనుక చూస్తే అది ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. 1 3 5 7 9. ఓకే, సో అదే సేమ్ థింగ్ కూడా స్టార్స్కి కూడా రిపీట్ అవుతుంది. 1 3 5 7 9 ఎక్కడైతే మనం ఆస్ట్రిక్స్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఇట్ విల్ టేక్ ఆడ్ నెంబర్ ప్యాటర్న్ 2n + 1. n అనేది ఏంటనేది ఐ జస్ట్ క్విక్లీ కమ్. మనం ఇక్కడ కీ పార్ట్ అండి ఇది. ఇప్పటివరకు మనం చేసిన అన్ని ప్రోగ్రామ్ ప్యాటర్న్స్లో ఈ స్పేస్ అనేది ఎక్కడ కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. ఎందుకంటే యూఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ రో 1 కాలమ్ 1 నుంచి ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఆ ప్యాటర్న్స్ అన్ని చూస్తే, రైట్? ఇప్పుడు మటుకి మనం ప్రింట్ చేసే ముందర స్పేసెస్ ఉన్నాయి. సో స్పేసెస్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో స్పేసెస్ చూస్తే ఏమవుతుందండి? ఫస్ట్ టైం 4 ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ డిక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఐ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది +1. స్పేసెస్ డిక్రిమెంట్ అవుతున్నాయి -1. ఓకేనా? సో ఈ లూప్ మనం డిక్రిమెంట్ లూప్ రాయాలి, -1 లూప్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది కొత్త ఎడిషన్ మనకి. ఓకేనా? సో ఈ ప్యాటర్న్లో మనకి రావాలంటే ప్రింట్ చేయాలంటే సరిగ్గా ఐని పాజిటివ్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, జే అండ్ స్టార్స్ని ఆడ్ నెంబర్స్ ప్యాటర్న్లో ప్రింట్ చేయాలి 2n + 1. స్పేస్ని డిక్రిమెంట్ చేయాలి. స్పేస్ షుడ్ స్టార్ట్ అట్ 5. సో ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాం? ఇంకో రూల్ ఏంటంటే మనకి ఉన్న వేరియబుల్స్లోనే కొత్తగా ఏం డిఫైన్ చేసుకోకుండా ఉన్న వేరియబుల్స్లోనే ఆ రూల్ని ఆ ప్యాటర్న్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది ఇట్ విల్ నాట్ బి వెరీ ఈజీ ఫస్ట్ టైం, కానీ ఒకసారి చూస్తే మీరు నెక్స్ట్ టైం నుంచి విల్ బి ఇది బాగా గుర్తుపడతారు నెక్స్ట్ టైం నుంచి. ఇది 2 times i + 1. చూడండి ఆ ఫార్ములా మ్యాచ్ అయితే 2 times i + 1 అంటే జే కండిషన్ మీట్ అవుతుంది. కావాలంటే ఐ జస్ట్ డూ ఎ క్విక్ ఇది కూడా, రైట్? 2 times i + 1. ఇదే ఫార్ములా నేను కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను ఈ రోజుకి కూడా కింద. చూసారా? మనకి ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నామో జే కానీ ఏ కాలమ్స్లో ప్రింట్ అవ్వాలని కానీ స్టార్స్ ఆస్ట్రిక్స్ ఎక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం అనేది చూస్తే ఈ 2 star i + 1 అనేది ఇట్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫర్ us.
కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో 2 స్టార్ I -1 కూడా వాడతాం. అది ఎప్పుడన్నది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను. అది కూడా దట్స్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అగైన్. కానీ ఇది కనుక చూసినట్టుగైతే మనకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్కి కొంచెం డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్టార్టింగ్ అని చూస్తే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ -1 నుంచి, కానీ మనకి 1 స్టార్ నుంచి కావాలి కాబట్టి విల్ జస్ట్ స్టిక్ టు 2i + 1 ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, క్లియర్? సో ఇప్పుడైతే మనం కోడ్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామండి. ఇది కోడ్ ఎడిటర్కి వెళ్తాను నేను. ఫైన్. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ని డిఫైన్ చేశాను. ప్యాటర్న్ ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ 3 ఉన్నది. వీఆర్ ప్రింటింగ్ అ పిరమిడ్ స్ట్రక్చర్. n అనేది 5 మనకి, n అనేది రైట్, ఎందుకంటే n అనేది నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ కింద కన్సిడర్ చేద్దాం. n is 5. ఓకే, n5 I and j star are j star odd pattern. I is increasing in normal +1 increment, spaces decreasing. ఓకేనా? ఈ కామెంటింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి. మనం ఇప్పటివరకు జస్ట్ ఫార్ లూప్స్ అని రాసేస్తున్నాం, డైరెక్ట్గా కోడింగ్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాం. రీడబుల్గా ఉండాలని కోడ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నది సిస్టమ్ అర్థం చేసుకోవడానికి కాదు, మనం అర్థం చేసుకోవడానికండి. ఇప్పుడు నేను రాస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఇంకెవరికైనా పక్కన వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు చదివి అర్థం చేసుకోగలగాలి. అందుకే మీనింగ్ఫుల్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ యూస్ చేయాలి. వేరియబుల్స్కి కరెక్ట్ నేమ్స్ ఇవ్వాలి, అవి డిస్క్రిప్టివ్గా ఉండాలి, మీనింగ్ అర్థం ఇవ్వాలి. చూడగానే ఈ ఐజే అనేది లూప్ ఇంక్రిమెంట్స్ కాబట్టి ఇప్పటికీ పర్వాలేదు, కానీ పోను మిగిలిన ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నప్పుడు మీనింగ్ఫుల్ నేమ్స్ ఇవ్వాలండి వేరియబుల్స్కి, వాటికి. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఎక్కడ పడితే ఎక్కడైనా కాంప్లెక్స్ మనం ప్యాటర్న్ కానీ ఏమైనా రూల్ కానీ ఏమైనా చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు దాని మీద ఒక చిన్న కామెంట్ సెక్షన్ పెట్టి, కామెంట్స్ ఆర్ హ్యాష్తో స్టార్ట్ అయితే కామెంట్స్ అండి. మన మిగిలిన లైన్ అంతా చూస్తే మీరు గ్రే అవుట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇది ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు, బట్ యూజర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫైల్ చూసినప్పుడు హీల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ త్రూ, హీ ఆర్ షీ విల్ బి ఏబుల్ టు రీడ్ త్రూ అనమాట. ఓకేనా? ప్యాటర్న్స్ ఎప్పుడు కామెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అండి. సో మీ మీ ప్రోగ్రామింగ్లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి ఎ వెరీ గుడ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఫస్ట్ ఒక సింపుల్గా బేసిక్గా స్టార్ట్ చేద్దామండి. ఐ వాంట్ టు ప్రింట్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ లూప్ ఫస్ట్. సో ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ ఏమనుకున్నాం, 2 × I + 1, రైట్? 2 × I + 1. ఓకే, జస్ట్ ఫర్ బీయింగ్ వెరీ క్లియర్ అండ్ ప్రిసైజ్, ఇక్కడ చూస్తే మనం మ్యాథమెటికల్ ఇది ఫార్ములాస్కి సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి కదండి. BoDMAS కానీ PDMAS కానీ చదువుంటాం, బ్రాకెట్స్ ఆఫ్ డివిజన్, మల్టిప్లికేషన్, ఎడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. బట్ టు బీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ క్లియర్, నేను ఇక్కడ 2 స్టార్ అని ఇంకొక బ్రేసెస్లో ఇస్తున్నాను, సో దట్ అది మల్టిప్లై అయ్యాక యాడ్ చేయాలి. ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 2 × I + 1, రైట్, print asterisk and equals double quotes. సారీ, ఇది డబల్ లూప్ రాయాలి, నేను నెస్టెడ్ లూప్ రాయాలి. ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్, ఫస్ట్ లూప్ మనం రోస్ ప్రింట్ చేయడానికి చూసారా, స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవ్వకపోతే ఇలాంటి సిల్లీ మిస్టేక్స్ నేను జరుగుతాయి. ఫర్ I ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, ఓకే, రైట్. ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 2i + 1, ప్రింట్ స్టార్. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళడానికి జస్ట్ చూసిన ప్రింట్. చూసారా, మనం మన లాస్ట్ టైం చేసిన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది. దానికి దీనికి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అది సీక్వెన్షియల్గా ఇంక్రిమెంట్ అయింది. 1 2 3 4. ఇది కనుక చూసినప్పుడైతే ఆడ్ నెంబర్ ప్యాటర్న్లో ప్రింట్ అయింది. 1 3 5 7 9. ఇది ఒక కొత్త ప్యాటర్న్గా కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ స్పేసెస్. దీనికి ముందర స్పేసెస్ కనుక ప్రింట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన పిరమిడ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తుంది. చూడండి మీరు ఒకసారి, దట్స్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్, రైట్? ఇక్కడ స్పేసెస్ కనుక ప్రింట్ చేయగలిగితే పిరమిడ్ ప్యాటర్న్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు స్పేసెస్ ప్రింట్ చేయాలి అంటే ఈ లూప్ ఇప్పుడు చూసిన లూప్ అంటే I ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, j ఆడ్ నెంబర్ ప్యాటర్న్లో ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, ఇది డిక్రిమెంట్ అవుతుంది ఈ లూప్, రైట్? దీనికోసం మనం ఈ ఇన్నర్ ఫార్ లూప్లోనే ఇంకొక ఫార్ లూప్ రాయాలి. చూడండి సీక్వెన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ ఫార్ రోస్ ప్రింట్ అవుతున్నాయా, రోస్ తర్వాత మనం స్టార్స్ ప్రింట్ చేసామా, స్టార్స్ ముందర స్పేసెస్ కావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలండి, ఈ ఫార్ లూప్ ముందర ఇంకొక ఫార్ లూప్ రాయాలి స్పేసెస్కి. ఫార్ k అని తీసుకున్నాం, ij. ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుకైతే ఇది రన్ చేస్తే మనకి మన రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చేసింది, రైట్? బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టార్స్, రైట్? మ్యాక్సిమం
ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసామండి. చూసారంటే ప్యాటర్న్ చూస్తే మనం ఇక్కడ ఈ స్పేసెస్ ప్రింట్ చేస్తే ముందర లీడింగ్ స్పేసెస్ అంటారు వీటిని. ఈ పక్కన వచ్చి ట్రైలింగ్ స్పేసెస్ అంటామండి వాటిని. లీడింగ్, ట్రైలింగ్. ఓకే, ఈ లీడింగ్ స్పేసెస్ ఒకటి ప్రింట్ చేస్తే వీఆర్ డన్, ప్యాటర్న్ అయిపోతుంది. ఈ స్పేసెస్ కనుక చూస్తే వీటికి కూడా ఒక ప్యాటర్న్ ఉందండి. 4 3 2 1 0. ఇది సింపుల్గా మనం ప్యాటర్న్లో యూస్ చేయాలి అంటే ఇది ఒక్కసారి మనకి చూడండి. రైట్, మనం లూప్ రేంజ్లో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 5 టు ఈ స్పేస్ అన్న వాల్యూ ఏంటని చూద్దాం. ఏమని డిసైడ్ చేసుకోమంటే నెగిటివ్ లూప్ అది -1. సో డిక్రిమెంట్ అవుతుందండి బై 1. ఈ మధ్యలో రేంజ్లో ఏం చేస్తామండి, స్టార్టింగ్ వాల్యూ, ఎండింగ్ వాల్యూ, అంటిల్ ఎండింగ్ వాల్యూ అండ్ దెన్ -1. ఇక్కడ మనం i+1 అని తీసుకుంటాం. ఇది ఇప్పటికీ ఇలా తీసుకోండి. స్పేస్ అనేది 5i+1. సో కనుక చూసినట్టుగైతే మనం స్టార్టింగ్ రేంజ్ ఫస్ట్ టైం లూప్ అయినప్పుడు i వాల్యూ ఎంత 0. సో 5,1 నుంచి -1 వరకు రన్ అవుతుంది. సెకండ్ టైం చేసినప్పుడు i వాల్యూ ఇస్ 1. సో 5,2 వరకు రేంజ్ అవుతుంది. రైట్, నెక్స్ట్ టైం తీసుకున్నప్పుడు i వాల్యూ ఇస్ 2. సో 5 to 3. రైట్, 5 to 4. ఇది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు లూప్లో ఇంకా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వాల్యూస్ చూసినప్పుడు. ఇప్పటికి మనకి i+1 అని తీసుకోవాలని మనం గుర్తుపెట్టుకుందాం. విల్ జస్ట్ నోట్ ఇట్ ఫర్ నౌ. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని ముందర లీడింగ్ స్పేసెస్ కావాలి కాబట్టి స్టార్స్ ముందర ఇంకొక ఫార్ నేను రాస్తాను. ఇంకొక ఫార్లో మనం రాసుకుందాం. రైట్, ఫార్ k, ఇంకో వేరియబుల్ తీసుకున్నాం k, ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, starting from 5 until i+1, డిక్రిమెంట్ బై 1. రైట్, తగ్గాలి, స్పేసెస్ వాల్యూస్ తగ్గుతూ ఉండాలి. రైట్, దీని లోపల ప్రింట్ స్పేస్ అనేది విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ ఒక సింగిల్ స్పేస్ ఇచ్చి వదిలేద్దాం, కర్సర్ అదే లైన్లో ఉండాలి. ఎందుకంటే మనకి స్టార్ సేమ్ లైన్లోనే స్పేసెస్ తర్వాత కావాలి కాబట్టి ఎండ్ ఈక్వల్స్ డబల్ కోట్స్. ఓకే, ఈ ప్రింట్ ఎలాగో ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ విల్ ప్రింట్. మనం లూప్లోకి ఎంటర్ అవుతాం, స్పేసెస్ ప్రింట్ అవుతాయి, స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది, అప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్తుంది. ఇది మన ప్యాటర్న్ అండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సక్సెస్ఫుల్ కాదా మన ప్రోగ్రామ్ అనేది. ఇట్ వర్క్డ్. ఓకేనా, ఇది ఒక్కొక్కసారి వేరియబుల్ వైజ్ ఎలా పాపులేట్ అవుతుంది అన్నది చూసి కొంచెం ఈ లూప్ని ఒక్క చిన్న 1-2 రన్స్ ఎలా అవుతాయి అన్నది, ఇన్నర్ లూప్ అవుటర్ లూప్ ఎలా అవుతుందని చూసి ఐ జస్ట్ స్టాప్ దిస్ వీడియో. బట్ ఇప్పటికి చూడండి, i వాల్యూ ఇనిషియల్గా i ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5 అంటే i is 0 initially. Right, in range of 5 అంటే 0 1 2 3 4, i equals 0. సో కండిషన్ మీట్ అయింది. కంట్రోల్ కమ్స్ టు k, ఈ ఇన్నర్ లూప్లోకి వచ్చింది, నెస్టెడ్ లూప్ కాబట్టి దీంట్లోకి కంట్రోల్ వచ్చింది. సో ఫర్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు, రైట్, k వాల్యూ ఎంత అంటే ఇనిషియల్ k ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, i+1. i ఎంత 0, i+1 అంటే 1, డిక్రిమెంట్ బై -1. ఓకే, సో ఈ k ఏం చేస్తుందంటే k విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 5 అండ్ గో అంటిల్ 1. ఓకే, 5 కండిషన్ మీట్ అయింది ఫస్ట్ టైం. రైట్, k is equal to 5 కండిషన్ మీట్ అయింది. i వాల్యూ k 5 ఫ్రమ్ k is in range of 5,0, 5,1 నెగిటివ్ బై -1 అంటే ఇక్కడ 4 టైమ్స్ ప్రింట్ అవుతుందండి. రైట్, k ఈక్వల్స్ టు 5 ఫస్ట్, 4 స్పేసెస్ ప్రింట్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ j వాల్యూకి వచ్చిందండి, ఈ k లూప్ అయిపోయింది. రైట్, మళ్ళీ చెప్తాను k గురించి ఒక్కసారి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, క్లియర్గా చెప్పలేదు, ఇంకా బెటర్గా చెప్పగలను. సో ఇప్పుడు k వాల్యూ కనుక చూసినట్లయితే k ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, i+1 అన్నామండి. i వాల్యూ 0గా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఫంక్షన్ ఏమవుతుందంటే k ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, 1, -1 అనేది ఫర్ i ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్. ఫర్ k ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ అంటే ఇది ఎన్నిసార్లు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, 5కి ఒకసారి అవుతుంది, 4 3 2 వరకు 4 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే k ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, 1 అన్నప్పుడు ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ లూప్. సో k వాల్యూ 5తో స్టార్ట్ అయ్యి, రైట్,
ఒక స్పేస్ ప్రింట్ చేసింది, రైట్. నెక్స్ట్ k becomes k equals 5 ఫస్ట్ టైం, రైట్. ఒక స్పేస్ ప్రింట్ చేసింది. నెక్స్ట్ k becomes 4, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ -1 ఉంది కాబట్టి k becomes 4, ఇంకొక స్పేస్ ప్రింట్ చేసింది. k becomes 3, రైట్, డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్ కాబట్టి ఇంకొక స్పేస్ ప్రింట్ చేసింది. k becomes 2, రైట్. 2 in range of 5 to I plus 1, రైట్. I is still 1, సో ఇంకొక స్పేస్ ప్రింట్ చేసింది. అండ్ ఫైనలీ k becomes 1, 1 in range of 5, 1 ఉందండి. 1 is less than 1, ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వదు కాబట్టి ఇక్కడ లూప్ ఆగిపోతుందండి. సో ఈ 4 టైమ్స్ 4 స్పేసెస్ ప్రింట్ అయ్యాయి మనకి. అది ఈ ఫార్ లూప్ అండి. ఈ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 లెస్ దెన్ 1 వచ్చిన కండిషన్ అప్పుడు ఈ ఫార్ లూప్ బ్రేక్ అయిపోతుంది, రైట్. సో ఈ ఫెయిల్ కండిషన్ వల్ల కంట్రోల్ గోస్ టు నెక్స్ట్ ఫార్ లూప్. ఇదే సీక్వెన్స్ చూడండి, మనం ఈ ఫార్ లూప్లో రెండు లూప్స్ ఉన్నాయి. ఈ అవుటర్ లూప్లో నెస్టెడ్ లూప్స్ 2 ఉన్నాయి, ఓకే. సో సీక్వెన్స్ గోస్ టు j loop ఇప్పుడు, రైట్. j ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 2 into I plus 1 అండి. ఇనిషియల్గా వాల్యూ I is still 0, రైట్. సో దిస్ బికమ్స్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్, రైట్, 2 into I, 2 into 0, 1, 0 plus 1 for j in range of 1, రైట్. అంటే 1 స్టార్ ప్రింట్ అవుతుంది, ఓకే. ఈ లూప్ ఇక్కడతో అయిపోయిందండి. దెన్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, ఇట్ విల్ పాస్ ద కర్సర్ టు అవుటర్ ప్రింట్. ఈ ప్రింట్ చేశాక నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళాము మనం. ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1 అంటే j ఈక్వల్స్ ప్రింట్ అయిపోయింది. ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 1, రైట్. కి మూవ్ టు నెక్స్ట్ లైన్. ఇప్పుడు కంట్రోల్ ఇస్ బ్యాక్ టు మెయిన్ ఫార్ లూప్, ఓకే. ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, లూప్ అయింది కాబట్టి I వాల్యూ బికమ్స్ 1 నౌ. I ఈక్వల్స్ 1. ఇప్పుడు k చూద్దామా. k ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, I plus 1, I value is 1, 1 plus 1, 2, నెగిటివ్ డిక్రిమెంట్ ఆపరేటర్. సో ఏమవుతుందండి 5 వాల్యూ, ఇట్ విల్ హ్యాపన్. సో k ఎలా అవుతుంది వాల్యూస్ చూస్తే పైన సేమ్ థింగ్. k బికమ్స్ 5 ఫస్ట్, 5 కండిషన్ మ్యాచ్ అయింది. 5 ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5 to 3, సో ఒక స్పేస్ ప్రింట్ అయింది, డిక్రిమెంట్ అయింది. k వాల్యూ బికమ్స్ 4 నౌ, రైట్. 4 ఇస్ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5 to 2, సో కండిషన్ మీట్ అయింది, ఇంకొక స్పేస్ ప్రింట్ అవుతుంది. నో k వాల్యూ బికమ్స్ 3, రైట్. 3 ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5 to 2, సో కండిషన్ మ్యాచ్ అయింది, రైట్. ఇట్ విల్ ప్రింట్ అనదర్ స్పేస్, కర్సర్ ఇస్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్. నెక్స్ట్ k వాల్యూ డిక్రిమెంట్ అయింది, k బికమ్స్ 2 నౌ. 2 ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, 2. ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుందండి, బికాస్ 5 ఇది, ఎందుకంటే ఇది అంటిల్ 2, నాట్ ఇంక్లూడింగ్ 2, ఓకే. సో ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి ఈ 2 అనేది ప్రింట్ అవ్వదు, రైట్. ఇక్కడ కామా కూడా తీసేస్తాను. ఇక్కడ 2 అనేది ప్రింట్ అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ పాస్ ద కంట్రోల్ టు ద నెక్స్ట్ ఫార్ లూప్ ఫార్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 2 into I plus 1. ఇప్పుడు I వాల్యూ ఎంత, I is 1, 2 into 1, 1 plus 1, సో I in 3. ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 3 అంటే ఏంటండి, 3 times 3 స్టార్స్ ప్రింట్ చేస్తుందా, రైట్. ఫర్ j ఈక్వల్స్ 0, రైట్, ఒకసారి ప్రింట్ అవుతుంది. ఫర్ j ఈక్వల్స్ 1, j ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లూప్లో j బికమ్స్ 1, దెన్ ఇట్ విల్ ప్రింట్ అనదర్ స్టార్. j బికమ్స్ 2, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ది థర్డ్ స్టార్, రైట్. దీని తర్వాత j బికమ్స్ 3, 3 ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 3 ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎగ్జిట్ దిస్ లూప్, ప్రింట్. సో నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళింది, ఓకే. కర్సర్ ఇస్ బ్యాక్ టు అవుటర్ ఫార్ లూప్. ఈ లాస్ట్ ఇంకొకసారి రన్ చేసి ఇది చెప్పేసి ఐ జస్ట్ స్టాప్ అని మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ ఫర్ యూ. ఇది ఒకసారి I వాల్యూ చూస్తే I బికమ్స్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది, రైట్. I బికమ్స్ 2 నౌ. k ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, I is 2, I plus 1 is 3, -1, ఓకే. సో k is 5, 5 నుంచి రన్ అవుతుందండి. 5 విత్ ఇన్ 5 and 3, 5 ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, 3, -1 అంటే ఫస్ట్ టైం సక్సెస్ఫుల్ అయింది, సో ఇట్ విల్ ప్రింట్ స్పేస్. సెకండ్ టైం 5 డిక్రిమెంట్ అవుతుంది, k బికమ్స్ 4, రైట్. k is equal to 5, సక్సెస్ఫుల్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ స్పేస్. నెక్స్ట్ డిక్రిమెంట్ అయింది, k బికమ్స్ 4, ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్.
దాని తర్వాత k మళ్ళీ డిక్రిమెంట్ అయింది, k becomes 3. సో ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5,3 -1 అంటే ఇప్పుడు చూడండి 3 అనేది బౌండింగ్ అని అంటిల్ 3, రైట్, నాట్ ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ 3. సో ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ప్రింట్ అవ్వదు. ఓకే, 3 ప్రింట్ అవ్వదు. ఇవి రెండే 5కి 4కి రెండు స్పేసెస్ ప్రింట్ అవుతాయి. ఇది తర్వాత ఈ కండిషన్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతాం మనం ఈ లూప్ నుంచి. వి కమింగ్ టు జే లూప్ నౌ, రైట్. ఫర్ జే ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 2 into I plus 1, I ఎంతండి, I is 2. సో ఫర్ j ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ 5, ఓకే, అంటే ఏంటండి 5 స్టార్స్ ప్రింట్ అవుతాయి, రైట్. j equals 0, j equals 1, j equals 2, j equals 3, j equals 4, రైట్. 5 స్టార్స్ ప్రింట్ అవుతాయి. j equals 5 అయినప్పుడు 5 is not in range of 5 కాబట్టి ఇట్ విల్ ఎగ్జిట్ ద లూప్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ఈ ఫైనల్ ప్రింట్ చేసి I వాల్యూని ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందండి. ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు అవుటర్ ఫార్ లూప్. సో ఇలా సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్ ఇది కంటిన్యూ అయ్యి మనకు కావాల్సిన ప్యాటర్న్ ఇలా ప్రింట్ అవుతుందండి ఇక్కడ, రైట్. హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్. Hopefully it was easy. Then as always we will try to write a small function for this, right. ఎలా చేద్దామంటే డిఫైన్ చేద్దాం. డిఫైన్ ప్రింట్ పిరమిడ్ అందాం. ఓకే, ఇది డెఫినిషన్ స్టార్ట్స్ విత్ డిఎఫ్. ఓకే, ఇవన్నీ లోవర్ కేస్లో ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్స్ క్యాపిటల్ స్టార్టింగ్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ అ క్లాస్ అండి, క్లాస్ నేమ్స్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్. ఇట్ విల్ నాట్ బికమ్ క్లాస్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అలా చేస్తాం కాబట్టి ఇట్స్ ఈజియర్. ఇంకెవరైనా ప్రోగ్రామర్స్ చూసినప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడం ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఫంక్షన్ నేమ్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ లోవర్ లెటర్స్. ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఇది మనం యూ ఆల్రెడీ సా. ఫార్ లూప్ లోపల బ్రాకెట్స్ ఉండవు, బ్రేసెస్ ఉండవు విత్ ఇన్ పైథాన్. ఇట్స్ ఆల్ ఇండెంటేషన్. దీని లోపల ఉండాలి అంటే ఇండెంటేషన్ ట్యాబ్ బట్టి దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ డిటర్మిన్ ఈ ఫంక్షన్ యొక్క స్కోప్ ఏంటి అనేది. సేమ్ థింగ్ ఈ డిఫైన్ ఫంక్షన్కి కూడా విల్ డూ ట్యాబ్ అండి, సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ విత్ ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్. మనం ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ పాస్ చేద్దామండి. పారామీటర్ కానీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ అనొచ్చు. n అందాం. n ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్, రైట్, దట్ వీ వాంట్ టు ప్రింట్. సో ఇది n అనేది రిప్లేస్ చేద్దాం. ఇది జనరేట్ చేస్తున్నామండి. ఇప్పుడు హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ 5 ఉంది కాబట్టి జస్ట్ మేక్ ఇట్ n. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా విల్ మేక్ ఇట్ as n. దీస్ ఆర్ ద టూ చేంజెస్. చూడండి సేవ్ అయింది. ఇట్ ర్యాన్. విల్ జస్ట్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేస్తాం. విల్ కాల్ దట్ ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ ఎలా కాల్ చేస్తామండి, విల్ జస్ట్ సే ప్రింట్ పిరమిడ్. సో ఇప్పుడు 5 ఉంది. ఐ వాంట్ టు రన్ ఫ్రమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 5 ఐ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ 7. ఓకే, దట్స్ జస్ట్ రన్ ఇట్స్. చూసారా, విత్ జస్ట్ వన్ స్మాల్ చేంజ్. ఫంక్షన్ కాల్, ఇది ఫంక్షన్ డెఫినిషన్, ఇది ఫంక్షన్ కాల్ అండి. వీఆర్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ విత్ పారామీటర్స్ మనకి ఎన్ని కావాలంటే. సో ఇప్పుడు 7 కాదు, ఐ వాంట్ మేక్ ఇట్ like maybe say 4, right. See, it's working flawlessly, right. చూసారా, just number changes you can call it. This will work for all the parameters that we pass. ఓకే, ఇది మీకు బాగా క్లియర్గా అర్థమయ్యింది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ, క్వైరీస్ కానీ, డౌట్స్ కానీ, ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ మెథడ్లో చేయొచ్చు అంటే కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఐ విల్ బీ హ్యాపీ టు హెల్ప్. ఐ విల్ బీ హ్యాపీ టు ఆన్సర్, రైట్. ఈ ప్యాటర్న్ తర్వాత ఇంకొక ప్యాటర్న్ చేద్దామండి. ఇది అప్వర్డ్ పిరమిడ్, ఒక డౌన్వర్డ్ పిరమిడ్ చేద్దాం. దాని తర్వాత ఇవి రెండు కలిపి ఒక డైమండ్ షేప్ ఒకటి చేద్దాం. దీంతో ప్యాటర్న్స్ మీకు కంప్లీట్ అయిపోతాయి. దీని తర్వాత మీరు ఫార్ లూప్లో విల్ బీ మాస్టర్. మీకు మాస్టరీ వచ్చి ఉంటుంది. ఎలాంటి లూప్ అయినా, ఎలాంటి ప్యాటర్న్ అయినా ఈ రూల్స్ సెట్ యూస్ చేసి ఐ థింక్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సాల్వ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇది స్టాప్ చేసి నెక్స్ట్ రెండు ప్యాటర్న్ స్టాప్ చేసి వీ విల్ స్లోలీ మూవ్ ఆన్ టు లిటిల్ మోర్ బ్రాంచింగ్ టాపిక్స్, ఇఫ్ ఎల్స్ కండిషన్స్ కానీ, లేదా సమ్ oops concepts కానీ will slowly get into them. Okay, thank you for your time. I hope you learned something useful. Jai Hind.